Jensen, die 7 für Kolumbien, Juan Sebastian Arbelas Garro, auf der 8 für die Türkei Taha Erkam Usta und auf der 9 Taipei Jung Chain Lin. And as we sit here for the start, I'm going to throw it over to our 200-meter hut, Paul. Who is the early leader in this K1 500s? Final C. Well, after the first 10 strokes, I'm not going to stick my neck out and say who's in the lead, and I'm certainly not going to say who's going to win this C final of the men's K1 500. Thank you very much to all the fans, though, who have decided to stay on in the stands and watch the C and B finals, and of course the medal ceremony after that. New noise in the background now, 10,000 football fans, but where's the real action? It's here on the water, and I think we're now just about in a position to name some early leaders. Tanja. Ja, ich sehe da auf jeden Fall den Norweger vorne mit dabei. Das ist Vermundnes Jensen auf seiner Bahn 6. Er hat sich vorne mit einsortiert, aber auch auf der Bahn 3. Aaron Small, er kommt aus den USA, der hat die Bugspitze hier mit nach vorne geschoben. Das sind im Moment die zwei, die den Ton angeben. Und mit dabei auch noch aus Uruguay, Matthias Otero. Das sind die drei, die jetzt als Erste auf die letzten 200 Meter gehen. Well, Aaron Small making a very good showing indeed in this C final, making the best of these still flat, calm conditions. The Norwegian going well with him as well. That's Jensen. Those were two of the leading three, together with Uruguay. As they came past us, they're now coming down towards the Red Boys and the Tower. Ja, wie schön, die Fans sind noch da, die Wiese hupt noch und jetzt kann sie es gleich tun für dieses Boot auf der dritten Bahn von oben für Matthias Otero aus Uruguay, denn es sieht so aus, als könnte ihm den Sieg hier keiner mehr nehmen. Uruguay, an absolutely blistering pace, but look at that from lane 6, Norway. Raskara faster as he gets across the line, just second ahead of the USA.